This is Mpasa Improved Growth Monitoring Site. Unlike in the past, at this site, there is client flow and we find counseling corners. Weighing followed by counseling. This is done by trained volunteers who are supported by health surveillance assistants. At these corners, skills discussed and imparted include interpretation of the child's growth pattern and application of knowledge on infant and young child nutrition for growth promotion. This is done according to the age of the child, growth pattern, and health status. Therefore, these counseling corners are set according to ages of the children. There is the antenatal care corner, 0 to 6 months corner, 6 to 11 months corner, and 12 to 24 months corner. Each corner addresses specific child feeding practices needed for the age group. It is expected that every mother, father, caregiver, and all community members would be able to read the growth chart of their children, interpret the information, and take action to support mothers to improve the growth pattern of their children. All children are covered. If the child's weight is static or lost, appropriate discussion and counseling is done to encourage positive feeding practices. More likely the other way around. If the child is growing well, caregivers are encouraged to continue or improve on their feeding practices. 9. Basi ni asante. Nakulumbirira 11.6. I think I'm amazing that. I think I'm Peter. Peter no. Amazing that. 5. You can up. 10.5. Ati 10.5 alimezi ngati. 7.8. Alizaka zingati? Mwezi wa 6 pite hapo. Iseretu. Twende kusema. 5.4. Miezi miwili ndio tatu. Pita hapo. Nafasi ni kadi ya ukae. Sana mkwezi msipeleka kadi kae kwa rangi. Mwamba kapena papa. Mwamba eti ndio kuti mwana wanu yakutani. Akubwera eti ziko mukwambi. Nanga inu amayi. So ziko mukwambiri ndikuona kuti ndithu aliyense mulozo wa kwera mwamba eti kusonyeza kuti anathu akukwera bwino. Mwana yo tikaona kuti mulozo uja ukusika chonchi nde kuti chani akusika skelo nde kuti zikafika pamene posezili bwino eti ndeso pano ifeyo tikaona kuti mwana wathu mulozo uja kupita basi timapanga bwanji timapita kuchipatala nanga yena
mumamuyamwisa mwakatiti kuti mwana uja abwezere thanzi lache eti pamene mwanayo wafoka eti mwina anasika chifukwa chakuti anasegula mimba sichoncho ndiye amafunika kuti pamene sikelo ija yasika mwene yesa muyamwisa chani pafupi mwakatiti kuti atani abwezere thanzi imeneli kupitisa ana pasukulu thanzi la mwana ndi ukhondo mumaona bwanji zikugwirizana bwanji azidwala eti ndizoona azimayi mwana azidwala eti ngati mwana simumachita ukhondo eti ndiye chofunikira ife tizitani nanga pamene tikuchokera ku chimbuzi tiyenera tisambe manja ndi chani nanga pamene ife tikukonza chakudya tiyenera tisambe manja ndi chani sopo eti kuchita ukhondo eti kodi zakudya zakasintha zimene muganza kuti zingamuthanze bwanji mwana wanu ngamuthandize mwana wathu kukhala ndi mphamvu zoyendera zonenera muganza kuti mwana ingatisampa zimene chikatifanya ndi chani anyechera komanso asiya kuyenda ziko amene ukumayankho omveka mwana yetaka kutayeza phalija mukakuja ndikupali mwana uja ndikuosamaliza muphali eti ngatani ndatakhala kuti akulikana mwina wangoja hafu yakuti ngane kuti baiva ivuto sana soma funza unazo kumanyengerera kandi simene aenda uko amagerera pamene pajapo kuti anthu amamuimbira mwana nyimbo asisi jani achimene jani pamene pamapepera wankuku makuzo achipanga yesi pompa nditiri kuimbira nyimbo iwa jani udani ndikumpasa mwana uja kumpasa kena kwa iye azungu aja simeti mamangira bali ukuza kuti ngasaba pang'ono kena mwaone abwana aje ukuza kuti si bwana iya ukumwanganira ndiwe ndiye pamafika kuti mwana uja tizimunyengerera kuti amalize mweso mene akanaja pano pemene fanga samaliza ndikuti aje uja choka kwa nini ngati aje choka kwa nini ndikuti mwana uja anyenchera zakuja zake zakasita zakuja zake zakasitaye gaiwandi nyemba kumaso masamba zipaso pambali gaiwandi nyemba kumaso masamba zipaso pambali. For children between 12 to 24 months, Mpasa has weighed and counseled 2,081 children from January to May 2011. Of these children, 96.6% of mothers and caregivers had children with normal weight, while 3.4% had children who lost weight. For children under 1,694 were weighed. 98.9% of these had normal weight, while about 1% had lost weight. All these mothers were counseled accordingly in the counseling corners to ensure that the promotion part of growth monitoring and promotion is fulfilled. Since the improvements at Mpasa, the number attending growth monitoring has increased. Between January and May in 2010, 1,254 children under the age of 2 were weighed. Within the same period in 2011, 2,081 children were weighed. This is a 65.9% increase in attendance. For children under 1, the number has moved from 1,030 to 1,694, a 64.4% increase. Moving from 149 to 220 children, vaccination has improved with 71%. If this that we see happening here is happening in the whole country, I think we will reduce attendance at the outpatient department, because diseases will be dealt right in the community before they are worse off. You know, a simple disease that can cost the government 100 kwacha. If
treated light in the field can cost government more than 30,000 when it comes here. So that intervention basics has put in the field to treat things like before they are budding. Just as a shoot is coming, you take it off. It's cheap for government. I must congratulate basics and also USAID for the financial support and basics for the technical know-how support. The foundation you have laid is a very good foundation which has to be an example to the whole nation, because the sun is the scaling up of nutrition activities. Sun. Now they are using what they call 1,000 days. This is the critical time when it is disastrous if the child is malnourished. Even if the pregnant woman is malnourished, you know the consequences. In the first 2 years of life, they are irreversible. If there is any iodine deficiency, you give birth to a creatine, and the consequences of cretinism are irreversible. So that's why most of the focus in the scaling up of nutrition activities is on the 1,000 days, first 1,000 days of life from conception. Now, what I saw in the field is exactly what the sun will be advocating for. There is essential nutrition actions that was being preached by the mothers and that whoever demonstrated there. And there are all sorts of interventions that are there. These are the interventions which are being advocated now to be scaled up. The activities you are implementing here are not even one of, but there are the activities which are supposed to be incorporated in the sun.